কি নাথুলা? না না ভাগ, নাথুলা অনেক দূর। ধীরে ধীরে বৃষ্টি হচ্ছে, হালকা হালকা মেঘ, খুব সাবধানে যেতে হবে। কারগুলোকে বিশেষ করে খুব সাবধানে, মানে দেরি করে পৌঁছাবো। হ্যাঁ, রাস্তা খুব স্লিপারি। হ্যাঁ, একটা আলাদাই থ্রিল লাগছে কিন্তু। হ্যাঁ, মজাও লাগছে, হালকা হালকা ভয়ও লাগছে, থ্রিলও লাগছে ভাই খুব। কি লাগছে? হ্যাঁ, জায়গাটা দেখ। হ্যাঁ, ওটাই তো দেখছি। এগুলো দেবদারু গাছ না, বড় বড় গুলো, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গুলো, পাইন গাছ। কিছু একটা পুড়ছে, জানিস তো? কিছু একটা পুড়ছে, পুড়ছে পুড়ছে। কি অসাধারণ লাগছে দেখ ভাই, কেউ কিছু দেয়নি, বুঝতে পারলি? ওরে মেঘ, হ্যাঁ, কোথায় দেয় না দেয় তো আমরা জানি না, না ঠিক দেবো না দাদা। হ্যাঁ, দেয়। এগুলো কোনো কারণে লাগছে।
রেনকোটটাই আমাদের ঠান্ডার থেকে মেন বাঁচাচ্ছে জানিস এরিয়া ঘুমোচ্ছি বলছি রেনকোটটাই আমাদের ঠান্ডার থেকে বাঁচাচ্ছে।
হোটেলে মানে কোনো জায়গায় গিয়ে করতে হবে। আস্তে আস্তে আমার ব্যাগ থেকে গ্লাভসটা বার কর, বুঝতে পারলি? গ্লাভসটা বার করে পরে নে, আস্তে আস্তে বার করে পরে নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে নে, পরে নে, খালি ফোনটা তো ম্যাপ তো চলতে থাকবে। হয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা লাগছে দেখেছিস? দেখ আর্মির মার্চ হচ্ছে। 16 কিলোমিটার। এদের দেখলে প্রাউড ফিল হয়। হ্যাঁ, বাপ রে, দেখ। পরেছিস গ্লাভস? ওই হ্যাঁ, ফগ দেখেছিস? বাপ রে, হ্যাঁ, ফগটা দেখেই ভয় লাগছে।
খাচ্ছে লোকে বলা। चेहरा लग जाए प्राउड फील होती इंडियन भाई की ना। वो उसमें वो रिलीजियन वाला जो कॉलम होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। কি একদমই লাগছে না। यार এইগুলোতে দাঁড়ালাম না বুঝতে পারলি। আর্মিতে দেখতে আমার হেভি লাগছে। মেঘের মধ্যে দিয়ে রাইড করে নাথুলা পাস, হ্যাঁ ভগবানের নাম করে তার নাম করে, তাই কি না আরামসে চলো, আস্তে আস্তে চলো, ঠিক জায়গা পৌঁছে যাবে। তখন স্পোর্ট মোড ছাড়া উঠতো না। কৃষ্ণগঞ্জের 11 কিলোমিটার। ভিডিও ধোয়া বেঁধে যাচ্ছে, তুই পারবি যেতে হয়তো কি যেতই। এখন আমরা নাথুলা থেকে নেমে এলাম